processes na signals muri Linux. So tugiye kurebera hamwe processes arizo, turebe uburyo zikoramo n'uburyo twazikontorora, turebere no kuri signals, turebe uburyo zikoramo n'uburyo zadufasha kugira ngo tumanipulating izo processes. So rero nimba utarakora subscribe, wakora subscribe for new contents, cyangwa ukanakora na share, ukanalivinga na comment mu gusharinga ibitekerezo, cyangwa se ukaba wana kora na thumbs up kugira ngo ubashe kuma motivation ya video nkora. So rero ushobora kwibaza ese process ni iki? Process buri application yose ni even ni shell cyangwa se ni shell ndimo yo nayo ni process irimo running. Nuvuga ngo yaba ari Chrome, yaba ari application yose uraninze starting a new process. So ushobora kureba process ukavuga ati PSAUX ukayitubona process. Izi ni process zirimo ziraraninga zose. So rero ni process ID, CPU zikoresha, memory usage, terminal type, nukuvuga ngo izi ngizi ni commands nizo nshaka ko twibandaho cyane. Izi ni commands zikoreshwa kugira ngo process zibashe kuraninga. So let me clear this, clear. So PS noneho ugakoresha niyo bita LF, kwitona process zose nabwo ziri kuraninga, gusa information ziba detailed, highly detailed. Aho ubona na S bisobanuye state, muri sleep hakaba niyo bita idle. Idle mu kuvuga ngo ni hagarariye thread zatangijwe na kano ubwayo, zatangijwe na thread za kano cyangwa se na kano nayo ubwayo. Nukuvuga ngo zose ziba zifite parent process. Buri process bigomba kuba ifite parent process except zino za mbere ebyiri zibanza. Ya mbere ni init ifasha mu kuraninga ama application, ya kabiri ni kano threads ni ifasha mu gustarting ama kano ya threads. Nukuvuga ngo ushaka no kubimenyaho byinshi wa leaving a comment, gusa ubundi threads nukuvuga ngo ni nka processes ziraninga icyarimwe, ni nk'uko twabivuga. Izingizi zose ni process rero ziri kuraninga. Zino process zirimo ziradustressa cyane. Rero ushobora kuvuga uti ni gute nazi validatinga, wandika pgrep cyangwa se ubwa mbere katubanze tumenye ID wenda ya ID of process wenda ya Chrome, Google Chrome ID of PID of Chrome. Hano bahita bayikwereka process ID of Chrome. Ni ukuvuga ngo Chrome, ushaka kumenya Chrome yariyo ID ya process bita Chrome. Chrome ntango PID of Chrome, Google Chrome, cyangwa se tuvuga ati bash. Hano bahise bayitwereka Chrome, hano nayo nabyanditse nabi. So izingi zose ni ID za process ziri kuraningwa na Chrome yacu kugira ngo ibashe kuraninga. So ushobora no kuvuga uti wenda grep, wenda ukavuga uti wenda kandebe zirebe ziri detailed, ukavuga uti wenda grep PSAUX cyangwa se -LF. Noneho ugapagwa gukora ino ni pipe peleta output ijyana muri command zigiye gukurikiraho. Ukavuga uti wenda izi output turete tuvuga uti grep filtering command za Google. Ni ukuvuga ngo turete tubona details za Google. So urabona yuko bahise batwereka process zose zirimo Google, zirimo ijambo Google, zose bahita bazitwereka. Let me clear this, clear. So ushobora noneho gukenera noneho IDs zongera ko ziriya messages zose ziri too stressful, zirimo ziradustressa. Ushobora kuvuga uti
pgrep. Hano nituvuga tuti grep gusa nta kintu kiraba, ahubwo turabona ama delay, ariko nushyiraho p process pgrep tuba tuvuze ati dushaka kugrepinga ama processes gusa dukoresheje name. Nituraninga name bita Google ntabwo ari process, ahubwo tugira process name bita Chrome. Nukuvuga ngo buri process igira process name, ikagira biriya byose twabonye muri field. Waraninga pgrep Chrome ukahita ubona process ID zose. So rero ushobora noneho kugira ngo wenda ugreping wenda ukoreshe wenda n'urugero pgrep wenda bash ni process imwe iri kuraninga ariyo yingi terminal. So let me clear this. Ungure ufite foundation knowledge uburyo wabasha kugrepinga ama ID. Rero katurebe kuri processes, uburyo wakoreshamo ama process ama signals. Ubundi nimba ushaka kuzimenya signals, dufite signals, reba pkill -l ukahita ubona amasignal yose. Nukuvuga ngo zino ni signal zose ushobora kuraninga zikaduha output. So rero reka dufate nka scenario wenda n'urugero nk'irembo n'urugero. Irembo hari abantu bakora ama request menshi, ba updating ama data, bakora ama payment, bakora ibintu byinshi. Rero iyo server yizimijeho gatoya ama miliyoni yahomba ni menshi. That's why dukoresha icyo bita SIGHUP kugira ngo cyangwa se SIGHUP ni ukugira ngo dufate, ni ukugira ngo tubwire system kugira ngo iyo ya updating configuration files. Ni ukuvuga ngo nimba wakoza updatinze nka configuration file, ni ukuvuga ngo ukoresha SIGHUP kugira ngo ubashe kugira ngo system igume running na processinga, ariko ama configuration file waya updatinze. So ariko ibi ngibi bikaba biri limited. Ni urugero nimba uri gushaka updating ibintu bijyanye n'ama network byahita bizamo ibindi. So hakagira baho niyo bita SIGINT. Iyi ngiyi ya kabiri kugira ngo interrupting ni nka control C, SIGQuit ni nka control \, iyo yita nayo ikwitinga. So akaba niyo bita ndi kwibanda kuzo ndavuga na SIGKILL, yo ikiringa process without negotiations. Akaba niyo bita ya 15 bita SIGTERM. Ni ukuvuga ngo ino SIGTERM SIGTERMination nicyo bisobanuye, terminatinga gusa iyo uyikoresheje irabanza igasavinga, yaba ari nk'ibintu igomba gusavinga. N'urugero nimba ari database irabanza igasavinga ibintu, nimba ari n'ama request yari ku processing ikaya processinga, yarangiza ikahita ishatinga down, database ikahita ishatinga down. So rero hakaba nizo bita SIGICA continue na SIGISTOP. Izo ngizo nizo ndibandaho. Let me clear programming bisaba more practice, cyangwa se niyo uri kwiga Linux cyangwa se n'izindi technology bisaba guhora wiga. Rero let me clear this. So ushobora kiri rero niyo option dukoresha kugira ngo tu managing processes. Reka du creating a process bita sleep turi with sleeping na nk'iminota 200 nk'amasegonda 200. Nukuvuga ngo process yacu kugira ngo terminating turakora control C, ariko twebwe nk'aba professional turayiraninga muri background dukoresheje sign. Turangiza tukwita kill, dukoreshe ID, dukoreshe process ya 2. Nukuvuga ngo turakoresha signal ya kabiri. Twabonye ko ari SIGKILL, ushobora no kuvuga uti hoya twabonye ko ari SIGINT, ushobora no kuvuga uti int interrupt wenda sleep kai tubona yuko dushyiraho ID kuri kill, dushyiraho ID ntago dushyiraho name nk'uko ngutwa nari mbigenje. Ntago dushyiraho process name, dushyiraho ID ni 17709
wayiraninga process ikahita iba killed, ni ukuvuga ngo ihita iba interrupted itigenda cyangwa se itihagarikwa dukoresheje control C. habaye hari izindi command yaguma ikaziraninga, ariko sorry ni urugero and wenda tuvuge tuti echo done, so echo done, that's it, unexpected comma, and ukuvuga ngo ino process ndimo ndavuga yuko iraninga bino bintu ntabwo bishoboka. So rero ni ukuvuga ngo ushobora no kuba ufite n'izindi commande, iyi ngiyi iri kuraningira in the background. ushobora kuvuga ati pgrep, ni ukuvuga ngo dura searching dukoresheje name ya ya sleep, urabona yuko bahise bayitwereka. ushobora no kuvuga uti wenda psaux nk'uko twayibonye, ukavuga uti grep, noneho tukagrepinga process ya sleep, ni ukuvuga ngo bahita batwereka process za sleep, details zazo zose n'izi ngizi. So rero let me clear this, ni ukuvuga ngo process zirimo ziraraninga kandi delay ni 200. So rero ushobora no kuvuga uti pgrep, twabibonye nabyo ushobora kubikoresha ukahita ubona id direct. So rero gustopinga process turavuga tuti kill process, tukavuga ati nitukoresha kill twabonye ko dukenera id gusa, ntabwo dukenera process name. rero niyo mpamvu dushobora gushyiraho wenda nka $sign gafungura, kavuga ati bino bivuze yuko ngiye kuraninga commande, output yayo niyo iraza gukoreshwa na kill. So rero hano tukahita tuvuga tuti pgrep, twabonye ko pgrep returninga ids sleep, noneho twarangiza tukavuga tuti wenda tugakoresha noneho for now kadukoresha wenda imibare, tukote SIGKILL ariyo ya 9, ukahita ubona yuko ikirinze. nuwongera kuraninga grep sleep, urabona yuko yabaye killed, bahita banabikubwira yari ifite delay ya 200. So rero ushobora no gustarting indi process ya 200, noneho kadukoresha wenda n'urugero pkill, noneho tukoreshe dukoreshe icyo bita pkill process. noneho tuvuge tutwenda tugiye gukoresha wenda stop, tugiye kuyistopinga stop. SIGstop ni 19 gusa nyine ntabwo twayise sleep, so ibaye stopped. gusa nyine kugira ngo ikomeze dushobora gukoresha 18 SIGSleep. ubu ngubu process yacu ibirimo irakomeza. nitureba status yayo urabona yuko iri kuraninga. ushobora no kuvuga uti SELF, urabona yuko iri kuraninga, ni ukuvuga ngo status ni S, ni ukuvuga ngo niyo gusleepinga. gusa ubu ngubu ubwo iri kuraninga, urabona yuko iri kuraninga process yacu. nituvuga tuti kaducenjinge tuvuge tuti SIGKILL, tuvuge tuti 18, niturangije sleep. urabona yuko hano ihise
ikora continue to greping. Nanone turabona yuko ikiraninga tukavuga ati wenda dushobora gukwikiringa noneho dukoresheje 9 ukabona yuko yabaye killed. Ushobora no kuyinterruptinga ziriya command zose wabonye, ziriya signal zose ushobora kuzapplyinga. Additional tip, ushobora no kuvuga uti wenda katubanze tuyitangire, turayitangiye process, noneho ushobora no kuvuga uti uyikiringe kill muri capital letter, ubundi ukabura yikirinze. That's for kuri uno munsi rero. Ndatekereza ubashije kuba wabamenya buryo wa controlamo ama signals muri Linux. So rero ushobora no guperforminga complex as additional. Kankwereke kantu wenda katuraninge nka processes in the background. Urabona ko yari yabaye killed. Noneho ushobora noneho kuvuga uti kill, wenda kill, noneho warangiza ukagrepinga bite, ugakora $, ukavuga uti ino output iri buze kuzamo niyo kill irakoresha. No kuvuga uti rero tuko wenda aux biri complex gusa ntacyo bimaze. ps aux, sorry, katuvuti pget pgrep, noneho tukagrepinga pgrep, tukagrepinga na n'urugero sleep, noneho ushobora no kwadinga izindi complex runaka. Gusa nitureba kuri piki twayikirinze gusa default behavior hano. Default behavior ni ukuvuga ngo ni 15 bivuze SIG terminate. 15 bivuze SIG terminate. Ushobora no kuvuga uti SIG term ni ukuvuga ngo iyi ngiyi niyo default ntunza, ni ukuvuga ko iyi ngiyi isiba terminated, ni ukuvuga ngo yari ikiraninga. So ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni SIG terminate. Ushobora gukoresha 15 ugakoresha imibare ariyo ziriya code, cyangwa se ukaba wabasha gukoresha wakoresha amacodes clear. So rero izo nizo zari signals muri Linux, cyangwa se na processes uburyo ziba 100 mo. Gusa as additional uba ugomba kumenya uburyo, ugomba no kwiga bash ukamenya uburyo ikoramo. Warivinga comment nimba wifuza ko twazabigarukaho mu butaha. Wakoze kubana nanjye rero, ugira ibihe byiza. Nimba utarakora subscribe, ukore subscribe, ukore na share, ukore na like kuri video, kugira ngo tukomeze kubana naho muri video ikurikira.